The Kqdsacco has got various projects in our pipeline, and as I've said, the real estate project is among them, which is already on the go. As you go into the Kqdsacco website, you will see all these. The Sacco shall issue loans, as I've said, within the shortest time frame, so long as an individual is eligible to the said amount. In future, we plan to have benevolent section being taken care of by the insurance companies. Because by the time we start giving loans, God willing, depending with how we are going to be united from the day of today, even from this year, September, we will be already issuing loans. So long as you prove that you are ready to be united. We will be having insurance company on board, and all the things shall be taken care of. For those of us that will be leaving Qatar, you know, some of you will say, oh my God, but Chairman, how comes you bring such a good things when my time has expired? I feel like ninafaa kurudi kwetu. Ninakuambia hivi, ili uwe mwanachama wa Kenya Qatar Diaspora Sacco ni lazima uwe ulionja Middle East. Ikiwa jua ya mwezi wa 7 haijakutana na wewe, haujaruhusiwa kukuwa mwanachama. Ikiwa jua umeonana naye, kwa wengine wetu tunaokaa mahali kama Industrialia kama mimi, kama kunguni hajakuonja. Unisikilize vizuri. Ninajua kuwa tumechelewa na wakati, ninajua tumechelewa na masaa, na ninajua ninaweza kata na nikuache kabla hujaridhika. Mheshimiwa, ninajua leo huko na ninajua kuwa utakuwa hapa, hata kesho tutakuwa na wewe. Kwa hivyo Wakenya hawana wasiwasi, hata tukichelewa kidogo ninajua wataturuhusu. For those of us that will be living Qatar, tafadhali unaruhusiwa kukuwa memba. Jiandikishe, jisajili, uingie. Hatuna pingamizi kwa yeyote. Uwe wewe ni tajiri au maskini, uwe wewe ni wa ngazi ya juu au ya chini, uwe wewe ni wa riali 500 au 800 ndio mtu wa mwisho. 800 au 700. Kuna wa 700 sio? Hayuko. Sawa, 800. Ukiwa wewe ni wa riali 800 mpaka wa yule riali 1100, wote mnaruhusiwa kwa pamoja. Kwanza wa 1100 tunawahitaji sana, ndio muweke pesa mingi. Kuna mtu atauliza swali, bwana pastor, itakuwaje to save riali 1100 za Kenya? Ni hesabu rahisi sana. Wakenya leo Katari, ninatumai takwimu ambayo nilipewa na balozi wetu, tuko zaidi ya 11,000. Lakini takriban ya namba ya wale Wakenya ambao walijua kuna mpango mzuri kama huu, walikuwa hawafiki 5%. Ni wachache ambao tulikuwa tunashiriki pamoja na wale ambao ninafanya nao kazi. In this connection, ninashukuru Wakenya ambao mnafanya Karwa. Wakenya ambao wameandikwa na Mwasalat Karwa as a company. Mmekuwa na umoja kupita kiasi cha kuwa mmefanya chama kikasimama wima. Hatutatingizwa na yeyote. Hatutaguzwa na yeyote. Niko tayari kurudishwa nyumbani hata baada ya siku ya leo. Mradi chama kisimame dhabiti. Pengine mimi ni mchungaji, na wakati ninapoanzisha maneno kulingana na vile wachungaji wa nyumbani wamefanya vituko hapa na pale, hata wengine mnaweza niita kanyari. Sikatai, nimekubali. Maana hakuna mtumishi yeyote asiyetupiwa mambo. Ikiwa wewe ni mchungaji ambaye wewe umenyooka kila siku, yale maneno unayofanya yote yamekaa wima, una kasoro. Kwa Wakristo
Wanaamini vizuri kuwa mchungaji yeyote ambaye atawaongoza kwa njia mwafaka ni lazima ataona moto. Nimeuona mimi Katari. Lakini kwa sababu ya umoja wetu ninasema asante sana, kwa sababu mmeweza kuonyesha umoja na mmefanya tukaweza kuwa hata na mamilioni za pesa, fauka ya kuwa tumekuwa maskini. Fauka ya kuwa tulikuja na tunapata mshahara wa mapato au mapato yetu ni wa mshahara wa chini, haimaanishi hatuwezi endelea. Wakati tutashikana watu kama Wakenya vile tuko hapa, tuko zaidi ya 11,000. Kutoka siku ya leo registration inaanza kirasmi. Wale members ambao mmekuwa member tayari tuko zaidi ya 250. Wote mimi na wewe tunajiandikisha upya kwa website yetu. Wakati una Google, enda kwa membership form uweze kuprint au ujaze online, rudisha ili usajiliwe upewe nambari yako. Wakati unapokea namba yako, tutaweza kuhakikisha tunaenda pamoja. Na wakati tunashirikiana, ikiwa tuko 11,000 vile nimesema, wewe na mimi tukiweza kutoa riali tu 200 tukisema kuachana na 300 ni mingi. 300 ni mingi. Na sika hapa kwa siasa, kwa sababu mimi si mwanasiasa, mimi ni mhubiri. Tafadhali ukikuja weka pesa yako pamoja, tukiwa watu 10,000 ama 1,000, hiyo itakuwa saving ya milioni 12. Tafadhali jooni tuweke pesa yetu pamoja. Ninamalizia. Ninajua hatuna wakati mwingi. Wengi wenu ningependa kuuliza maswali, lakini nitawaulizia. Wengi wenu mtauliza, if I don't have any bank account in Kenya, will I be allowed to be depositing in the Kqdsacco account? The answer is yes. So long as you have our Kqdsacco account number, you can send cash through whichever means after filling the membership form. Na urudishe through the website. Kuna email yote info@kqdsacco.com iko active, alafu utaweza kuweka pamoja. Ukituma utajibiwa mara moja. Unaruhusiwa kuweka pesa. Is it a must that all members must have a specific bank account? The answer is no. You can operate even without an account. But in whichever bank that you may be in, the expenses involved is what is making us to ensure that you are not incurring any more expenses, rather spend less amount and as low as possible. Swali lingine mtu atauliza, Bwana Chairman, what duration should an individual take to be eligible to get a loan? The answer is, as long as you are a member consistently for over 6 months. However, ninajua 6 months kutoka Januari ni mwezi wa 6, si ndio? Mtalikoti vizuri mseme Bwana Chairman ulitusomea na ukatuambia. Na hata iko kwa website. Tafadhali, we are going to start the issuance of loans, God willing, towards the end of this year. So long as we prove our togetherness. Swali lingine mtu atauliza swali aseme, Bwana Chairman, what is the duration of current management planning to put in place for the loan processing? The answer is as short as possible. Kwa sababu mimi ni yule mtu wa mapato ya chini na ninajua vile tuko. Ni sawa? Na ninajua tukienda nyumbani muda wetu ni majuma mawili. Kwa hivyo majuma mawili yakiisha unahitaji ukaweze kupokea mkopo. Huo mkopo wako unafaa uwe umeupata within that time. Swali lingine mtu atauliza, how long should one be a member of the Kqdsacco for him to benefit from the Sacco benevolent section? The answer is, one must be a member for not less than 4 months and fully active. Our welfare bylaws are still in action for this particular section. What is the importance of our Kqdsacco loan in comparison to the other loans? It is that as Kqdsacco, the loans we are going to offer is coming at an interest rate of equivalent to 1%. Sawa na kurudisha bure. Imagine ukichukua nusu milioni unarudisha na 5,000 peke yake. Wakenya wenzangu, nimesema kwa sababu nimechukua muda mrefu, ninajua fika kwamba mnaweza kuwa mna maswali mawili matatu, lakini kwa sababu ya wakati nimesongwa kweli.
ninaomba muulize maswali hayo kwa mtandao kwa sababu tuko pamoja. Ofisi nilio nayo ninaomba kuwaita mkawajue. Msiseme chairman uko peke yako. Niko na ofisi, na hiyo ofisi hata ukifungua website www.kqdsacco.com, kama tungekuwa na wakati tungefungua hapa ikaweze kuangazwa ili muone, lakini wakati tutakuwa tunapata mankuli baada ya mheshimiwa kupitisha rasmi kuwa ni sako, basi tutaomba tutaiangaza pale ili mkaweze kuona kila mmoja wenu. Hapo kwa website utapata membership form iko tayari. Hapo kwa website utapata loan application form iko tayari. Hapo kwa website wale ambao hamjabahatika kupata speech ya the founder chairman of the Kqdsacco iko pale kwa website, tafadhali utaweza iangazia na uangalie kiundani. Hapo kwa website sitakuja kuangazia kuwa hapa kuna sheria moja au mbili, maana waliotunda sheria ni viongozi wetu wa serikali, na hizo sheria ndizo tunafuata kipengee kwa kingine. Hizo sheria nimeziweka kwa website pale kwa kila mmoja wetu. Ukienda pale utazipata, ukifungua utaweza kusoma. Cheti chetu utakiona pale. Kila kitu tumeweka wazi kwa mtandao kwa sababu tunataka tuwe na uwazi. Wakenya wenzangu, niruhusini niweze kuita wale watu ambao wamejitolea mhanga na wakafanya na sisi kazi mpaka kufika siku ya leo. Mimi nimekuwa mwanzilishi kama chairman na sijakuwa peke yangu. Wengine watauliza, bwana chairman ulichaguliwa vipi? Mahali tulianzia kanisani vile nimewaambia, na hapo kanisani kulikuwa na Wakenya wanaotoka sehemu tofauti tofauti, na hawa Wakenya waliweza kuchaguana na wakakuja wakaweza kuchagua watu. Ninaomba vice wangu ambaye ni Pastor Emmanuel Mbandi aliyetufanyia maombi ya kufungua mkutano akaweze kusimama. Tuko sawa ama tuko sawa? Ninaomba kumwita bwana secretary ndugu Africanos Orlando Sikuku akaweze kukuja mbele. Ninaomba, watu huwa wanauliza sana ukifika upande wa pesa na kutaka kujua ni nani akapa ama ni kabila gani ama ni nini, na hapa hakuna ukabila, sisi ni Wakenya. Ndugu yetu ambaye anaitwa ndugu Boniface na Hemaya Ngugi yuko pamoja na sisi, ndiye anachunga pesa zetu. Among the promoters tuko naye ndugu Hezekiah Wanyama kama mmoja wetu. Among the promoters tuko naye ndugu Jotam Njungu Mwalumu kama mmoja wetu. Among promoters, wengi watauliza, bwana Jama, na hakuna mwanadada? Tunaye. Gender ni lazima iheshimiwe. Tunaye mwanadada mmoja anaitwa dada Catherine Wangari. Uko nasi. Mwanadada wa pili anaitwa dada Stella Lydia Baraza, lakini kwa leo yeye tumemteua aende Dubai kuhakikisha tunapiga vita chama chochote kitakayotokea pale ili tunyakue watu wote waweze kujifunza. Kwa hali hiyo tuko na ndugu Christopher Ongale Malea ambaye tumeshapanga mikakati, yuko njiani anaelekea baharini kuhakikisha Wakenya wa baharini wamenyakuliwa. Kunaye dada mwingine anaitwa Sister Monica Okech. Yeye yuko Kuwait tayari, tulikuwa naye hapa, tulianza naye hawa wote nao hesabu tulianza nao. Tayari hapo Kuwait kuhakikishia kuwa tumeweka mikakati kabambe na hii timu mnayoiona. Kunaye dada ndugu
ndugu mmoja ambaye amesimamia mambo ya mtandao. Ukiangalia website, Facebook, nini for social media, anaitwa ndugu Kqdsacco, yuko nasi pamoja. Kwa muda huu, kulingana na sheria na mujibu ambao umewekwa na chama kupitia kwa serikali yetu, ninaomba Wakenya tusianze kuwa na maswali mengi. Lakini kwa sababu wakati tutaingiza siasa tuseme tunahitaji uchaguzi, tunahitaji nini, tunahitaji kufanya kila kitu, itaingiza politics na maendeleo itarudi nyuma. Sisemi hatutaki uchaguzi. Wakati wetu ukifika tutawaita, mtakuja, mtachagua na bila shaka tutafanya pamoja. Poleni sana, nimechukua nafasi nyingi. Konsula, nisamehe, nimeshachukua nafasi nyingi, naomba msamaha mbele ya Wakenya wote. Mheshimiwa, asante sana. Wakenya, asanteni kwa kunisikiliza. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Another round of applause to Ababu. Thank you very much, Chairman, Kenya Qatar Diaspora Association. I think now we have done much of the groundwork, and the remaining part will now be the official part of the program. And at this juncture, I would like to invite the Commissioner of Cooperatives, Mr. Patrick Sim. Clap for Mr. Patrick Sim. Guest of honor with our Cabinet Secretary, His Excellency, the Ambassador of Kenya in Qatar, all protocols observed. I think if I have to talk after Abu Bakr, then I will be a dwarf. He can really talk. That's quite important. I think me, I'll be very brief because I think the most important issue here today is the launching of the Kqdsacco in this country. And actually, one of you said there are very many doubting Thomases that maybe you have been cheated that we have registered. I can assure you we have registered, and that's why our Cabinet Secretary is here and the Ambassador who has been very, very supportive. But on my part, I just want to give you the perspective of cooperatives in Kenya so that you know where we are and who you are joining. And in Kenya, we have registered about 18,000 cooperative societies. And about half of those circles, about half are circles, you know where you are going to join. The membership of the cooperative societies in the country is about 12 million Kenyans. We are joining that 12 million. And we always say, when the cooperator, he supports about 3 people in his family. So if we have about 12 million, then we are talking about 36 million Kenyans who benefit from the cooperatives. And that's why the government has given this sector a lot of importance. And you can also see our Cabinet Secretary being here to launch your Kqdsacco. The other thing I also want to say is that in the government policy, we have realized that we have so many Kenyans all over the world. And for them to develop, they would need some vehicle. And this vehicle has been identified as cooperatives. And that's why we are promoting diaspora circles. We already have about 5 registered. We have one in the US, we have one in the UK, one in Dubai, and I think Qatar is the luckiest. Our policy has been just one society per country. And actually the certificate we are going to give you today, the numbers follow each other. This is 802, then the other one is 803.
for the Kenya Qatar diaspora, you see they have been taken care properly because it is framed and whatever. The other one is just a paper we are bringing. And the reason is, that when I registered the first one, on each, I got a letter which was not very pleasant about our policy. So I said, then I'm only not going to release two certificates to Qatar. And the reason was, what I am told, there are different classes of Kenyans in Qatar, and we know that is very unfair. We cannot encourage classes. And I think Kqdsaco gave the principles of cooperatives. One is free entry, free exit. So it doesn't matter whether you are whatever, your status. When we come as cooperatives, we come together so that we can build economic development. We can build together, assisting each other. But I can tell you, the person that has been very pushy on me. Actually, any email they write to me, they write the stories, can you give us your passport, biodata, and so on. But they are writing best regard, and remember to bring the other certificate when you are coming. So the ambassador has really helped you, and that's why Qatar has two certificates when the policy says we should have only one in the country. So with that in mind, I want to tell you cooperatives, they operate in volumes in terms of numbers. So when we try to be many, we are not going to meet that. And I'll give you an example in the country, Kenya, where now societies are actually rebranding. All of you know Kenya. We used to have a society in Kiambu called Kiambu Teachers. Now they have rebranded themselves to be called Metropolitan. They are operating in Kisumu, they are operating in Mombasa and so on. So that they can capture and build their capital. Kilifi Teachers are done the same, Kqds and the same. So what I'm saying, we have 11,000 Kenyans here. It would have been better if you were only one and you capture that market. But since I've brought two, if you don't perform, we have the power to merge you into one. But we don't want to do that. I can see there's the chairman, both chairmen are working very hard. So I hope the two of them